A feeling of economic doom is going around. And there isn't much we can do other than sit back and watch. There are plenty of reasons for that feeling of economic doom that's going around. Worst start for the stock market in 80+ years. Highest inflation in 40+ years. Largest single interest rate hike in 20+ years. Dimmest public view of the U.S. economy in 10+ years. And there's very little President Joe Biden or anyone else can do but sit back and watch like the rest of us. The stock market has been creating its own reality for years. Energy prices are set by OPEC, which isn't increasing oil production to anybody's liking quite yet. The supply chain problems emanate from China, which has its own economic troubles. The interest rate hike announced Wednesday by the Federal Reserve, which operates independently from the White House, will make it harder for home and car buyers and businesses to get access to cheap money. The Fed's rate hike of 0.5 percentage point is large, which helped push stocks lower Thursday. But the federal funds target rate, which now stands at 1%, is still historically low and hasn't been above 5% since before the Great Recession. CNN's Matt Egan writes that the Fed could raise its rates to at least 3% by the end of the year to combat inflation. He notes the rate peaked at 22% in 1981, which seems bonkers today, as Fed officials went scorched earth to combat runaway inflation back then. Higher rates could be good for savers, he writes, and challenge the stock market, which he says has become accustomed to, if not addicted to, easy money. How will higher rates affect you? Mortgage rates are up 2 percentage points, from below 3% a year ago to more than 5%, the highest since 2009, reports CNN's Anna Boni. This is likely driving some homebuyers from the market, and for others, creating a mad dash to get something and lock in a rate. Housing prices, theoretically, will cool, eventually. Related, how to take advantage of rising rates. Interest rate hikes to fight inflation. Higher rates are going to make borrowing more expensive, even though the hike is the Fed's answer to everything else already getting more expensive. It's the tough medicine the Fed's economists have prescribed to cool the inflation instigated by a chain reaction of factors. Supply chain kinks that won't straighten out. Energy and food market problems created by Russia's war in Ukraine. New COVID-19 lockdowns in China. Presidents get the blame. None of those explanations will shield Biden from shouldering blame. A majority of U.S. adults in a new CNN poll say the president's policies have hurt the economy, and 8 in 10 say the government isn't doing enough to combat inflation. And it won't do any good for Biden to simply focus on the many bright spots in the U.S. economy, like an extremely low unemployment rate and the continued comfort that millions of Americans feel to quit their jobs. This is the dichotomy for Biden and policymakers. There's a sense of dread, but a lack of worry. Americans are spending money, feeling comfortable enough to quit their jobs, and the housing and car markets have not yet started to tank. The economy is still humming. In his recent piece on the stock market's worst start to a year since 1939, CNN's Paul R. LaMonica writes, stagflation worries persist, but so far, it's allflation and no stag. Wait, what? He writes, although confidence and sentiment measures have been declining due to inflation concerns, retail sales remain strong, a phenomenon that some economists have dubbed revenge spending following 2 brutal pandemic years. And as far as corporate profits go, actions speak louder than words. There are signs that job growth, however, has started to slow, and April jobs data, set to be released on Friday by the Bureau of Labor Statistics, will be much scrutinized. What matters term of the day, double-dip recession. From another LaMonica story. Một cảm giác của sự diệt vong kinh tế đang diễn ra xung quanh. Và chúng ta không thể làm được gì ngoài việc ngồi lại và xem có rất nhiều lý do cho cảm giác diệt vong kinh tế đang diễn ra xung quanh, bắt đầu tồi tệ nhất cho thị trường chứng khoán trong 80+ năm. Lạm phát cao nhất trong 40 năm. Tăng lãi suất đơn lẻ lớn nhất trong 20 năm. Quan điểm công chúng mờ nhất của nền kinh tế Mỹ trong 10 năm cộng. Và có rất ít Tổng thống Joe Biden hoặc bất cứ ai khác có thể làm nhưng ngồi lại và xem như những người còn lại. Thị trường chứng khoán đã tạo ra thực tế riêng của mình trong nhiều năm. Giá năng lượng được thiết lập bởi OPEC mà vẫn chưa tăng sản lượng dầu theo ý thích của bất cứ ai. Các vấn đề chuỗi cung ứng phát sinh từ Trung Quốc nơi có những rắc rối kinh tế riêng của mình. Việc tăng lãi suất được công bố vào thứ Tư bởi Cục Dự trữ Liên bang, hoạt động độc lập với Nhà Trắng, sẽ làm cho người mua nhà và xe hơi và các doanh nghiệp khó tiếp cận với tiền rẻ hơn.
Việc Fed tăng lãi suất nửa điểm phần trăm là lớn, điều này đã giúp đẩy cổ phiếu giảm xuống thứ 5. Nhưng tỷ lệ mục tiêu của Quỹ Liên bang, hiện nay đứng ở mức 1%, vẫn còn thấp trong lịch sử và chưa vượt quá 5% kể từ trước cuộc đại suy thoái. Matt Egan của CNN viết rằng Fed có thể tăng lãi suất lên ít nhất 3% vào cuối năm để chống lạm phát. Ông lưu ý rằng tỷ lệ này đạt đỉnh ở mức 22% vào năm 1981. Điều này dường như là bonker ngày nay khi các quan chức Fed đã đi thiêu đốt đất để chống lại lạm phát chạy trốn trở lại thời điểm đó. Mức giá cao hơn có thể tốt cho người tiết kiệm, ông viết, và thách thức thị trường chứng khoán, mà ông nói đã trở nên quen với nếu không nghiện tiền dễ dàng. Mức giá cao hơn sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Tỷ lệ thế chấp tăng 2 điểm phần trăm, từ dưới 3% một năm trước lên hơn 5%, cao nhất kể từ năm 2009, báo cáo của CNN Anna Bani. Điều này có thể khiến một số người mua nhà từ thị trường, và cho những người khác tạo ra một dấu gạch ngang điên để có được một cái gì đó và khóa trong một tỷ lệ. Giá nhà đất về mặt lý thuyết sẽ mát mẻ cuối cùng. Liên quan, làm thế nào để tận dụng lợi thế của tỷ lệ tăng lãi suất tăng để chống lạm phát? Lãi suất cao hơn sẽ làm cho vay đắt hơn, mặc dù việc tăng giá là câu trả lời của Fed đối với mọi thứ khác đã trở nên đắt hơn. Đó là loại thuốc khó khăn mà các nhà kinh tế của Fed đã quy định để làm mát lạm phát, được xúi giục bởi một phản ứng dây chuyền của các yếu tố, chuỗi cung ứng sẽ không thẳng thắn. Năng lượng và các vấn đề thị trường thực phẩm được tạo ra bởi chiến tranh của Nga ở Ukraine. Mới COVID-19 bị khóa ở Trung Quốc. Chủ tịch nhận được sự đổ lỗi, không có lời giải thích nào trong số đó sẽ bảo vệ Biden khỏi sự đổ lỗi. Đa số người lớn Hoa Kỳ trong một cuộc thăm dò mới của CNN cho rằng các chính sách của Tổng thống đã làm tổn thương nền kinh tế, và 8 trong 10 người nói chính phủ không làm đủ để chống lạm phát. Và sẽ không có ích gì cho Biden khi chỉ tập trung vào nhiều điểm sáng trong nền kinh tế Mỹ, như tỷ lệ thất nghiệp cực thấp và sự thoải mái liên tục mà hàng triệu người Mỹ cảm thấy từ bỏ công việc của họ. Đây là sự phân đôi cho Biden và các nhà hoạch định chính sách. Có một cảm giác sợ hãi, nhưng thiếu lo lắng. Người Mỹ đang tiêu tiền, cảm thấy đủ thoải mái để nghỉ việc, và thị trường nhà ở và xe hơi vẫn chưa bắt đầu tăng. Nền kinh tế vẫn đang ồn ào. Trong bài viết gần đây của ông về sự khởi đầu tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán đến một năm kể từ năm 1939, Paul R. La Monica của CNN viết, những lo lắng stagflation vẫn tồn tại, nhưng cho đến nay, tất cả là inflation, và không có stag. Chờ đã, cái gì? Ông viết, mặc dù các biện pháp tự tin và tâm lý đã giảm dần do lo ngại lạm phát, doanh số bán lẻ vẫn mạnh, một hiện tượng mà một số nhà kinh tế đã mệnh danh là trả thù chi tiêu, sau 2 năm đại dịch tàn bạo. Và theo như lợi nhuận của doanh nghiệp đi, hành động nói to hơn lời nói. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng việc làm đã bắt đầu chậm lại, và dữ liệu việc làm tháng 4, được công bố vào thứ Sáu bởi Cục Thống kê Lao động, sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Điều quan trọng trong thời hạn trong ngày, suy thoái hai ngương, từ một câu chuyện khác của La Monica.